en valorisant les compétences acquises et en consolidant le lien avec nos diplômés. Ce suivi renforcé contribuera également à mieux aligner nos formations sur les besoins du marché et à nourrir une culture d'amélioration continue. Parallèlement, notre second axe stratégique concerne le développement de la gestion régionale des ressources en étroite collaboration avec les autorités locales. Cette démarche illustre la volonté du projet Master d'ancrer ses actions dans les réalités territoriales. En favorisant le dialogue entre l'université, les décideurs publics et les acteurs techniques, nous contribuons à une gouvernance plus efficace, plus participative et plus durable des ressources naturelles. Cet atelier représente une opportunité concrète de co-construction de solutions adaptées aux enjeux régionaux, tout en renforçant les compétences techniques et institutionnelles de nos partenaires. Enfin, la planification des activités du projet Master et l'action de projet constituent le socle organisationnel de notre réussite. Une planification rigoureuse garantit la cohérence entre nos objectifs, nos moyens et nos résultats attendus. Quant à la formation à la rédaction de projets, elle vise à renforcer notre capacité collective à mobiliser des financements, à structurer des propositions compétitives et à pérenniser les initiatives engagées. En développant cette compétence stratégique, nous consolidons l'autonomie et la durabilité de nos institutions. Ces trois axes de réflexion ne sont pas isolés les uns des autres. Ils s'inscrivent dans une même logique de renforcement institutionnel, de professionnalisation et d'impact territorial. Ensemble, ils traduisent l'esprit du projet Master, une approche intégrée, collaborative et tournée vers l'avenir. Je vous invite donc à faire de ce workshop un espace d'échange constructif, d'innovation et d'engagement collectif. C'est par la qualité de notre collaboration et la clarté de notre vision que nous pourrons transformer ces ambitions en résultats corrects et durables. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite des travaux fructueux. Merci beaucoup. Adama, si vous pouvez dire deux phrases. Mr. Nur has just come to appreciate the project and work here in Assane Seck University. Mr. Nur, as Mr. Bass appreciate the project and talk about some objectives. Firstly, he talked about migration. Migration is something that the project can bring some solution by helping young people to do some training. So as you say here, for example, and then the second objective is to strengthen our training on development by achieving the development goals. Okay, and then he talked about all the opportunities that the projects can bring here in the university. And he invites you to continue this partnership, to work together, and then he hopes that we will have results, very good results in the future. I cannot say it all, but you have to know that you are welcome here, and then everybody here appreciate your idea, and we hope that you too appreciate it. Thank you. Oui, Adam. Si vous pouvez revenir sur l'insistance des Français, parce qu'il y a nos partenaires qui sont en ligne, quoi. I have to explain you something. If you see that people speak French, it is that there are some people who are
following the tracking online, and then they don't understand English. That's why you want to speak French. And me and my friend Tammy will try to translate. Merci beaucoup, Monsieur Adama. Donc, je vais passer la parole à Michael. You really want to hear me speaking French, Bamol? I don't think so. So, good morning from my side to everybody. Dear Vice President, dear Ngor, dear Bamol, thank you for preparing all this, for welcoming us in your university. I see you are a very great host and you put a lot of effort in preparing this meeting. Thank you, therefore. And dear translators, I'm sorry I didn't prepare a manuscript for you. So either you interrupt me or you sum up in the end very well. But I think you want to translate piece by piece, right? Can you repeat, please? Can you repeat again, please? Oh, I'm not sure if I can do the same thing again. But I would say welcome again. Ouais, je vous dis bienvenue une fois de plus. And then it's important, I wanted to express my great gratitude to the Vice President, to Ngor and to Bamol, our friends, in preparing this meeting and being such great hosts. Ouais. Je profite de cette occasion pour souhaiter et remercier les organisateurs de cet événement, particulièrement Mr. Ngor et Mr. Ngor, pour leur accueil et pour cet environnement propice au développement de cette activité. I have to say, when we prepared for the journey here, we prepared very late. I had a look at the weather forecast and I was afraid for 40 degrees because at home it's like 2 degrees Celsius, so it's quite a change for us. Je veux vous dire que quand on a préparé cette activité, on a eu des moments où on était motivé par l'idée de devoir réaliser ce travail. Et là, on est sur le point d'accomplir ce rêve de longtemps entendu. And now the point. But I have to say, your country is just amazing. It feels like so nice to be here and to meet all of you again. It's like a family. We are together on a journey since a little bit more than 2 years, and every person in this room, we have great connection, and it feels like a family, already a master family. Ouais, je voudrais aussi mentionner que je trouve le pays vraiment remarquable et nous tous qui sommes là, nous avons partagé, nous avons une connexion entre nous et cela est mieux pour cette activité. Vraiment, je trouve le pays remarquable et l'accueil chaleureux. And when we look back to these remaining, let's say, past 2 years, Quand nous regardons derrière nous dans le passé, we had difficult things to solve, difficult tasks to tackle, but so far we are very productive, I would say. ouais, si nous regardons loin derrière, nous avons des travaux durs à accomplir, mais c'est notre devoir de le faire et nous allons le faire ensemble. And we also have success stories already to share amongst us and with the world. Nous savons bien qu'il y a des embûches sur le chemin, mais nous allons le faire ensemble. And I'm looking forward to use this workshop and the remaining month that we have to create more of those research, to create more of those success stories for the future. À travers cet atelier, nous allons créer beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Yeah, and this project is not only about the project work itself, it's also about connecting universities from the north to the south and in the global south. And I think this is also a success story that we already can share. Ce projet a pour ambition de connecter le nord et le sud. And yesterday I talked with my colleague Marina, and Hier, j'en ai parlé à ma collègue Marina. And I said, okay, it will be a very sad moment when we are going to finish this project. But I also told her, okay,
we will have projects and connections in the future, and I trust in this. Je lui fais savoir que nous allons avoir ce projet en connexion pour le meilleur de l'avenir. Thank you for your attention. Have a great workshop. Merci pour votre attention. Merci. Thank you, Michael. Donc à présent, nous allons donner la parole au vice-recteur, le professeur Diengom, représentant le recteur de l'université. Good morning, everyone. Dear German, Serbian, Italian, French, and South African partners, dear colleagues, dear participants. It is truly a pleasure and honor to welcome you all here today. We are delighted to have such a distinguished partner and valued collaboration with us. Your presence reflects the strength of our relationship and the sharp commitment that bring together. We deeply appreciate the time and effort you have taken to join us, and we look forward to meaningful discussion and continuous cooperation. Before I continue, I would like to apologize in advance for delivering my speech in French. Also, I would have been very happy to address you in English. I believe I can express my thought and intention more clearly in French. I trust in your understanding and sincerely thank you for your patience. Once again, welcome and thank you for being here with us today. Monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, chers partenaires venus de l'Allemagne, de la Serbie, de l'Italie, de la France et de l'Afrique du Sud, chers participants, chers collègues. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de ce workshop du projet Master, qui nous réunit aujourd'hui autour d'une ambition commune, renforcer durablement la coopération académique, scientifique et humaine entre nos institutions. Votre présence nombreuse et engagée témoigne non seulement de l'importance stratégique que nous accordons collectivement à ce projet, mais aussi de la vitalité, de la dynamique de collaboration internationale qu'il incarne. À travers ce projet Master, ce sont des expertises qui se rencontrent, des expériences qui se partagent, des cultures qui dialoguent et des visions qui s'enrichissent mutuellement. C'est cette diversité qui constitue notre plus grande force et qui donne tout son sens à notre partenariat. Ce workshop du projet Master Erasmus+ se tient dans un contexte mondial particulièrement exigeant. Le changement climatique affecte profondément les systèmes agricoles, fragilise les économies rurales, affecte profondément les systèmes agricoles, je disais, et parallèlement, l'Afrique connaît une migration irrégulière, croissante, souvent liée au manque d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes en milieu rural. Face à ces défis interdépendants, notre responsabilité collective est claire. Il s'agira de proposer des solutions structurelles et durables, d'investir dans une agriculture moderne, compétitive et rentable n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Une agriculture capable d'offrir des perspectives professionnelles alternatives aux jeunes générations constitue l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre la précarité et réduire les migrations contraintes. Mesdames et messieurs, la transformation du secteur agricole passe inévitablement par la modernisation des formations universitaires. Nos curricula doivent être l'innovation technologique, la durabilité environnementale, l'entrepreneuriat et la gestion des chaînes de valeur. Ils exigent également le renforcement des partenariats Sud-Sud et Nord-Sud.
le développement de la recherche appliquée orientée vers les besoins réels des producteurs, ainsi qu'une meilleure articulation entre le monde académique et les réalités du terrain. Former des ingénieurs, des agronomes et des entrepreneurs compétents, créatifs et responsables constitue une priorité stratégique. L'agriculture ne doit plus être perçue comme un secteur de subsistance, mais comme un véritable moteur de croissance économique et de transformation sociale. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat agricole, l'agritech, la digitalisation des services, la valorisation des ressources humaines locales et l'accès au financement représentent des moteurs essentiels pour dynamiser les chaînes de valeur et créer des emplois décents et renforcer la sécurité alimentaire. De même, les résultats de la recherche doivent être mieux diffusés et valorisés grâce à des services de vulgarisation performants, appuyés par des technologies numériques et par des dispositifs de transfert de connaissances efficaces. Un avenir agricole durable et inclusif repose ainsi sur 5 piliers fondamentaux. Une formation de qualité adaptée aux défis contemporains, une recherche pertinente et orientée vers l'impact, un entrepreneuriat dynamique et innovant, des services techniques et de vulgarisation efficaces, enfin des politiques publiques cohérentes et favorables au développement rural. Mesdames et messieurs, ce workshop doit aller au-delà du simple diagnostic. Il doit déboucher sur des actions concrètes, des feuilles de route partagées et des partenariats structurants à long terme. Lutter contre la migration contrainte, renforcer nos universités, soutenir l'entrepreneuriat agricole et améliorer la diffusion des connaissances sont des objectifs indissociables si nous voulons bâtir une agriculture moderne, résiliente, inclusive et durable en Afrique de l'Ouest. Je formule le vœu que vos travaux soient fructueux, porteurs d'innovation et générateurs d'engagement durable. Dear partner, I would like to once again thank you for your presence, your engagement, and the trust you place in our collaboration. Your contribution is essential to the strength and impact of our shared initiative. I sincerely wish you a very pleasant stay and enjoyable time with us, both professionally and personally. May your discussion be productive, your exchange inspiring, and your experience here rewarding. I would also like to wish every success to the workshop of the master project. May it foster innovative ideas, strengthen our partnership, and pave the way for meaningful and lasting achievements. Thank you, and I wish you all a successful and fructueux workshop. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Diengom. Donc nous allons remercier encore une fois le professeur Ngorndour, Michael et le vice-recteur Diengom. Donc on va libérer peut-être les officiels ou s'ils veulent installer pour continuer avec nous les travaux et redonner la parole à Michael pour la suite des travaux. We have to thank once more Mr. Michael, Mr. Ndu, for the job they are doing, and we are going to give the floor to Michael to continue or to start the workshop. Merci. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. I don't think so. Great. That's very helpful. Thank you. So thank you for this nice welcoming ceremony to start our workshop. We now will start with the topic on the agenda. That's the discussion of the cooperation memorandum between higher education institutes and local authorities on migration management and whole of society approach. Is it visible?
Audible? Okay. Okay, what we are going to do, It's possible to do some guys to present themselves. yeah, of course. So as Pamol suggested, we will do a short introduction round, right, Pamol? That's your intention. And that's a very good idea. You all know me, I'm pretty straightforward. I jump to work immediately without a lot of words, but sometimes we neglect the individuals that are, the running organism here. That's the important part. So we will have a short introduction round. And you want to have it this way? I would like to start here, if you agree, because we have a few persons with us that we meet the first time, or a few persons that we do not meet so regularly than in our steering committee meetings, and that's why it is a good idea to have an introduction on. And I would like to give the floor to you. Okay, I can start. My name is Dr. Basirou Sougufara. I am a team member of Master Project in Assane Seck University. Hello everyone, my name is Marina. I'm working as a project assistant at the University of Stefan Tristo. Nice to meet you today. Hi, I'm Federica from University of Naples Federico II and a researcher. Hi, I'm Maria Clara Azzurro. I'm a full professor at the University of Naples Federico II, and I'm the referent of the project in the University of Naples of the master project. I am Ngor Noor. I am the coordinator of the project for my university, Université Assane Seck of Ziguinchor. Hello everybody. My name is Seydou Noursal. I'm from the University of Gaston Berger, and the team for this university. Thank you very much. Hello, my name is Issa. I'm assistant professor, and I'm a team member of this project in this university, Assane Seck University. Thank you. Now, Yaya Badji, the Xinjiang commune representation. Hello everybody, Ousmane Baz, University Assane Seck, a member of the project. Hello everybody, my name is César Bassen. I'm from UGB, Gaston Berger Université, a member of the team for UGB. Thank you. Good morning, everybody. My name is Henk Stander. I'm from Stellenbosch University in South Africa. I work for the aquaculture unit based in the Department of Animal Sciences, but I also work with Manuel Jackson in the Water Institute on the project, and it's my second time in Senegal. Nice to be here. Thank you. Good morning, everyone. This is Tlangelani Ngonzweni from the Tshwane University of Technology, or TUT, in South Africa. I am a member of the project. Good morning, everybody. My name is Bohani Mtileni from the Tshwane University of Technology in South Africa. Yes, I'm a member of the master project. Thank you. Thank you. I'm George Miltenovic from Academia of South Serbia. I'm the coordinator for my institution for this project. Hello, I'm Suzana Nedeljkovic. This is my first time here. I'm also from Academy of South, from Leskovac, Serbia. I'm a teacher of French. Hello, my name is Bamol Aliso. I am a physical oceanographer in UASZ. I assist Ngorndur in the different tasks of this project. Thank you so much. It's okay. And I was trying to hide me, but it didn't work out.
So, okay, thank you for this introduction round. I now try. I would like to know if Sanya can hear us and she can speak. Yes, because She's here. Okay, I can hear you too, but the others can't because I'm close to the laptop of Bamol. Sanya, then we do it like this because we prepared together for this next topic a few slides. The topic is the task 5.5. And if you agree, Sanya, I will use the HSBT presentation first. You prepared something more detailed, and you will jump in as soon as you are audible for all of us, okay? Because right now it's Try some. We try something. We try to use the microphone to get you audible, but I think it won't work. Okay. Say something. Can you hear me now? Sing us a song, please. No, don't worry. Yeah, we will go on with the HSBT presentation. That's fine, and you can jump in. Okay, you will help me. We get this done. Maybe this is back analytically. Maybe he was all right. Uh-huh. Okay, let me see. I can go forward, aber ich kann nicht zurückgehen. So it's really okay. We have time to figure it out because I can use my slides to make a start, but in some point maybe it would be nice to have our online participants so that they are audible. Okay, first point on the agenda is to talk about. Hey, it's not working anymore. Yeah, the task 5.5 in our. I'm too nervous to put the mouse down. The task 5.5. And in the preparation of this workshop, we discussed a lot. So when you have a closer look into our project proposal, you will find that we have in task 5.5, in task 5.5, we have to build cooperation memoranda between higher education institutes in Africa and the local authorities on migration management and the whole of society approach. I think it's, you want to... Okay, can you hear me? Hey, you're here now. Yes, very well. That's good. That means now we can hear all of you if you unmute yourself, so be careful. Sanya, do you prefer to take over or should I go on? Whichever you wish. Maybe because I created maybe some kind of introduction for everybody who maybe do not really know the entire scope of the activity. Perhaps I can start, and then maybe you can fill in. It's all the same to me. So whichever you decide from the point that you are standing at. Yeah, you're clearly better audible than me now, so you will take over. We find an opportunity so that you can share your screen. I will help them all, and then you can share your screen. And later on, we will put some focus on the differences between the the memorandums of understanding and the founding acts afterwards. Maybe we can take this part, okay? Okay. For all of them, right? So that she can share the screen. I will stop the screen sharing.
So, Sanya. Okay, now I can share, right? Yes. Okay. It works perfect. Can you see now the presentation? Yeah, you have to open it. We can see the PowerPoint mode. Okay. So I will now make it bigger in the sense that I will share the whole screen, so I will not be able to see. But you will be able to hear me, I hope. We are. Right? Yeah, she's making full Can screen. you see it now? Yeah, perfect. Okay. Yes. Great. Okay. So we talked a lot about the whole of society approach, which is something that is marking the second part of our project and the second, let's say, implementation cycle this last year at least. And we are now focusing, in the first part of the project, we focused on programs, on curricula, accreditation, on devising programs. But now we need to sort of create a context in which all this will make sense. So the whole of society approach is the context that we need to take into account so that everything that we have created so far and done so far makes sense even after the project is over. So first we start with this activity, which is signing of cooperation memoranda. And first let's make a difference between what is going on in Work Package 7, where cooperation memoranda is being signed between higher education institutions to somehow make the cooperation between these higher education institutions stable and sustainable. And this one, because this one is something completely different, and this makes a very good foundation for the project sustainability, the result sustainability, deliverable sustainability, action sustainability, and everything else that has to do with continuation of activities after the project is over. So the idea, as Mikhail said, is to create long-standing links between higher education and local authorities, and not just local authorities, but all those actors in the society who can help actually boost the results and make things better in the sense of migration as a topic, migration management, but also in the sense of collaboration and trying to make things work at a larger scale. So the idea behind this activity is to make these collaboration and cooperation memoranda. We had a timeline, and as you can see, the ideal start of this activity was June 2025, and it should be ended by May 2026, because as you know all, we are in the last year of our project implementation, and it's high time that we created these links because they need to be established and put into function to some point, even within the scope of the project. So Webby and Unina are there as a kind of, let's say, guiding agents to help higher education institutions within this activity to get a scope and an idea of how this should look like and which direction this should go. And the outcome of this activity would be that each higher education institution on the project, 6 of them in Senegal and South Africa, signs cooperation memoranda with their local authorities. So this is the idea. Why is this important? Because if you have this kind of strategic framework for collaboration, things will look easier and be easier in the continuation, in further establishing connections with different social actors. So if you have some kind of basis, then it is easier to move on. And also, we'll talk about this, I think, tomorrow. Correct me if I'm wrong, when we come to the whole society approach and how to use... Yes.
we need to have, let's say, the core messages in French, translated in French. So in the room we have 1, 2, 3 capable translators, but we need to make regular pauses to at least have the 5 key messages from what you said translated into French. But we have no audible, no visible connection, so I trust in you to slow down a little bit, because it's difficult for them to hold track. So slow down by at least 50%, I guess, and make regular stops. Okay? Is this possible? Okay. Yeah. Yes, I did. Yes, I did. So it's no problem. I can. A person who is going to translate this can also use the slide, because the slide contains the gist of everything that I'm saying. So I can wait now for you to translate. No problem. That's a good thing. Then I need those persons next to me, because I have an individual screen and I have your slides. I can share them, but right now no one is prepared. So this was necessary to interrupt you. Sorry for this. So now I have your slides ready, and you are still on the second slide, right? Yes. Okay. And if I use your notes, that will be fine, right? Yeah, of course. Okay. So now I have the slide notes in English with me. So if the translators could be next to me on my screen, this would be great. And maybe we can share this task a little bit, because I think it's very demanding. Are you able to make a start? To maybe translate the core message here in English, in French? All this. I can try. Maybe give me a second. And what you want. Je dois essayer à traduire en français parce que c'est très vite pour moi et je suis pour la première fois ici et je ne connais pas le sujet de projet. Ah oui. Now it's in French already, but it's Ok. Est-ce que elle a parlé dans ce contexte, la gestion des migrations implique la manière dont les institutions locales collaborent pour répondre aux réalités migratoires dans une communauté. Gestion des migrations, action locale coordonnée visant à soutenir les migrants et les migrants de retour, prévenir la fuite des cerveaux dans la mesure de possible, renforcer l'intégration et l'inclusion, utiliser l'immigration comme une opportunité de développement, améliorer les données, le dialogue et la coordination des politiques. Au niveau local, la gestion d'immigration soulève des questions pratiques. Les diplômes qui reviennent sont-ils soutenus? Les autorités locales dialoguent-elles avec les universités? Les réseaux de diaspora sont-ils impliqués? Les groupes vulnérables sont-ils soutenus? Les politiques en matière d'emploi et de compétences sont-elles harmonisées? Les migrations ne sont pas seulement une question gouvernementale. Elles sont une incidence sur l'éducation, l'emploi, la cohésion sociale et le développement local. Elles nécessitent donc une action coordonnée et c'est que la VSA intervient. Exemple, un étudiant obtient son diplôme et émigre à l'étranger, l'université perd des talents, le marché de travail local perd des compétences. La municipalité, ne dispose d'aucun mécanisme pour impliquer la diaspora. Il n'y a aucune coordination. La gestion des émigrations par les biais de VSA signifiait l'université suit les anciens étudiants. La municipalité implique la diaspora. Les employeurs locaux sont admis en relation. Le dialogue politique s'effectue par le
biais du conseil de partenaires de la WSA. OK. Thank you. And Sanya, we found a solution. We found a very good solution. We can do it slide per slide, okay? So you can finish your first slide, then you finish the second slide, and then we do the same thing again. I used an AI to translate your notes. Okay, so can I now go to the second slide? Yes. Okay, I will try to make this short so that Susanna doesn't have a lot of hard work. But so, what are the core elements that we believe these memoranda should contain? So these. Okay, can you see the slide? Okay. Okay. So these are some elements that we suggest that memoranda should contain, but this is not carved in stone. These are just suggestions and our, let's say, way of trying to put focus on the most maybe important things, like roles and responsibilities to clearly define what each party in the collaboration will do when it comes to. I will share the slides with all of you. You have access to the Zoom link, so you can get Okay, can I continue? You can. Okay, thank you. So yes, roles and responsibilities of people and organizations signing the memoranda, how community partners are going to participate. And when we say community partners, we mean local NGOs, civil societies, different actors which can really impact the topics that we are talking about. So it doesn't just have to be municipality authorities or local authorities, but it is most welcome that they are there. But also these partners that we have mentioned here. Of course, the structure, the decision-making process and membership criteria when it comes to memoranda needs to be defined, because this is, memoranda is just one document and between two different organizations. But this also can be signed with all those partners who can potentially contribute to the cause. So it doesn't just have to be one memoranda, it can be many, depending on the needs and depending on the impact. So that's why it is important to take into consideration with whom you would like to have these memoranda signed. Of course, you need to be able to monitor the process and the progress and the results that you shall achieve through this collaboration. So it is very important that this is also part of memoranda. Of course, how long, for how big a period you're signing this collaboration is also very important. So these are some aspects that need to be included in the document. The language of the document should be very clear, very understandable, because you are signing the agreement with people from the society and not necessarily just from the academic circles. So this needs to be understandable. What do higher education institutions bring here? They bring knowledge and research. Local authorities, they bring certain kind of an amount of power, authority, policy coordination, and civil society organizations are very important because they bring experience from the field and they have very good communication with the community as they cooperate on a daily basis with the community. So these actors should be included in your contemplation about signing the memoranda. Okay, back to the translator, Susanna. Thank you. Les acteurs de la société civile devraient être invités à participer aux réunions de consultation pendant la rédaction du MOC
afin d'apporter leur contribution sur les défis locaux en matière de migration, d'identifier les groupes vulnérables et lacunes en matière de services et de partager les expériences pratiques sur le terrain. En d'autres termes, il nous aide à comprendre la réalité sur le terrain. Les parties prenantes pourraient inclure les ONG axées sur la migration, les organisations de jeunesse, les associations de femmes, les réseaux de la diaspora, les services sociaux, les agences pour les emplois, les associations professionnelles. MOC devrait inclure le mécanisme d'invitation des acteurs communautaires, leur consultatif ou décisionnel, la fréquence de réunions, le flux de communication entre les établissements d'enseignement supérieur, la municipalité et les acteurs communautaires. J'ai fini pour ce moment. Okay, Sanya, your turn. Okay, thank you. So, what are some steps that should be applied in developing the document, the memoranda? So, first of all, of course, there needs to be some kind of needs analysis. Who can do this at the level of the higher education institutions, and who will be in charge of doing this? And also to identify who are the organizations that you wish to sign memoranda with. That means which is the most relevant actor that you would like to sign memoranda with, bearing in mind that we are talking about a whole of society approach to issues such as migration and issues very closely related to the also agricultural aspects that our project is also covering. So when we have these, so who is going to do it at the level of the organization and with whom you are going to sign this, then we come to drafting of the document. What Webin and Unina can do at this point is to help you with the scope and the structure of the draft. So you all probably already have different types of formal documents and memoranda that you have already signed with your collaborators in the society, because we are sure that you're already collaborating within your study programs and your exchange with the community. So we can together work on maybe thinning out or enriching those documents to create something which is going to be useful for this purpose. So include all elements that we all mentioned before. And one important thing is to organize meetings with local authorities and with relevant partners to discuss this. Do you really want to sign this with us? What are the mutual benefits of such collaboration, and so on? And from this, and to introduce the actors to the document, to say, okay, we want to do this, how do you think this could work? What do you think about the document? How we can improve it, change it, gather their suggestions and recommendations. And when everybody is on the same page, then the document is polished and ready to be signed by both parties. So this is, as I say, important, because this is going to be the really good basis for the 6.3 activity. However, we are aware that certain developments are already happening when it comes to 6.3. So this is, at some points, maybe this step was at the moment skipped, but it is good to go back and to have these memoranda signed, because they are obligatory. We need to have them. That's one point. And the other point is they will really secure long-term collaboration. Thank you. Merci. Chers participants, il s'agit ici de parler des étapes de développement du mémorandum, et on en a 4. La première étape, c'est la séquence suggérée. D'accord? Il s'agit de la préparation interne. Donc, on identifie les départements, les rôles et les responsabilités clés au sein de l'établissement
d'enseignement supérieur pour les activités WSA, cartographie. C'est ça donc la première étape. La deuxième, c'est des parties prenantes locales. Il s'agit donc d'identifier le contact au sein des autorités locales et les partenaires communautaires pertinents. La troisième étape, c'est la rédaction du protocole d'accord. D'accord? Donc, Webin et UNINA apporteront, donc ces deux entités qui apporteront leur aide pour les projets de rédaction suggérés et inclure en même temps tous les éléments convenus. Et ces éléments sont les suivants, les rôles, la participation, la mise en place du conseil et les rapports. Et après, l'étape suivante, c'est la phase de consultation. Ici, il s'agit d'organiser des réunions, d'accord, avec les autorités locales et les partenaires concernés. Et ensuite, discuter du projet de protocole de coopération, recueillir les commentaires, apporter les modifications nécessaires. Et enfin, la quatrième étape parle de l'approbation finale et signature. D'accord? Donc, c'est l'étape finale. Ici, on obtient l'accord officiel de la direction de l'établissement d'enseignement supérieur et les autorités locales. Et après, on veille à ce qu'une copie signée soit conservée pour les activités. Merci. Okay, so thank you. What is the role of higher education institutions in this particular task? So the higher education institutions are in charge of leading this consultation process with local actors, with NGOs, with extending services, with local authorities, and all those who are relevant when it comes to collaboration. So this is very important because we need to ensure that the Memorandum of Cooperation really reflects what is called the principles of whole of society approach and migration management priorities. What does that mean? When it comes to the principles of whole of society approach, that means that we need to collaborate with a wide network of social actors in order to have solutions for the problems in different contexts, whether it be Senegal or South Africa. So the principle of whole of society approach is that we do not and we cannot solve all problems alone, because migration management cannot be solved by higher education institutions alone or local authorities alone. So there needs to be some kind of collaboration, some kind of understanding, so that people can really give their best and share their influence so that the problem is solved permanently or that it has long-lasting effect. So this is what really cooperation memoranda should reflect. The collaboration and giving the expertise by all partners, sharing the expertise, experience, and knowledge in order to solve a problem, to identify a problem, or mitigate a problem. And when it comes to migration management, I mentioned somewhere in the presentation, but I with borders. We are not dealing with politics here. We are not dealing with policy in a sense of changing things at the level of the state. Here we are talking about brain drain. This is where the focus is. So you have fantastic people finishing higher education, and then they leave the country and go somewhere else, whether it be Africa or Europe or any other part of the world, where the best solution would be that with their knowledge and with their skills, they should stay and contribute to the betterment of the society there. So this is what we bear in mind when we talk about migration management. And here, both higher education institutions and the society need to work together to make this happen, to keep the smart, skilled,
and equipped people in the country to contribute to the betterment of the society in which they were educated. So this is also very important role of higher education institution, and also to involve all the relevant community partners in drafting discussions, meaning let's do this together. We can give a structure as higher education institutions, but you as local actors can also contribute and say, okay, this is possible, this is good, this is not possible, this is maybe requires a different wording, and so on and so forth. So this is what higher education institutions should do, and then in the end, after the consultation is over, to prepare the document, which is going to be reflective of everybody's stance, of everybody's standpoint and opinions, and then later see how this goes and how things flow. What we can do, Webin and Dunina, is to help you with the guidance when it comes to drafting the templates and to go through the principles of whole of society approach to see if they have been completely incorporated. We can facilitate on consultation workshops, meaning if they are online, we can also participate. If not, we can also help you draft certain topics or questions and so on. And we can help you assist in reviewing the draft and ensuring that this is in line with what we need to provide within the scope of the project. Merci. Ici, nous allons parler des principes fondamentaux de la WSA, gouvernance acteur. La migration n'est pas gérée par une seule institution. La responsabilité est partagée. Les universités, les municipalités, les ONG et les secteurs privés se partagent les rôles. Concernant l'inclusivité, les communautés de migrants et les groupes vulnérables doivent être représentés. Les actions fondées sur des données probantes, telles que les politiques et les initiatives, doivent s'appuyer sur la recherche et les données locales, telles que les importants des établissements d'enseignement supérieur à cet égard. Il y a aussi la durabilité au-delà du projet, c'est-à-dire les structures créées comme le Conseil des partenaires de WSA doivent survivre après la fin du financement. Exemple, Afrique du Sud, où le niveau élevé de migration intra-africaine, la concentration urbaine, précisément à Johannesburg, au Cap, à Durban. Il y a les tensions xénophobes périodiques, il y a les taux de chômage très élevés chez les jeunes, les prestations de services municipaux sous pression. Il y a les priorités en matière de gestion des migrations, les initiatives en faveur de la cohésion sociale et contre la xénophobie. Il y a l'intégration urbaine et accès aux services, la reconnaissance des compétences et inclusion sur le marché du travail, les parcours professionnels pour les jeunes, la coordination des données entre les municipalités et les institutions pour les recherches sur les modèles d'intégration locale. Il y a le soutien aux municipalités à l'aide de données factuelles, la création de plateformes de dialogue, la contribution aux stratégies de cohésion sociale, par exemple, Sénégal fort, traduction de migration internationale, la diaspora importante et économiquement significative, les aspirations des jeunes à l'intégration, les routes migratoires irrégulières vers l'Europe, les envois de fonds comme moteur clé du développement, les priorités en matière de gestion des migrations, l'atténuation de la fuite des cerveaux, les stratégies d'engagement de la diaspora, les opportunités de migration circulaire, emploi et entrepreneuriat des jeunes, la prévention de la migration irrégulière par la création d'opportunités locales pour les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal. La gestion des migrations pourrait signifier suivi des diplômes, soutien à l'échange de connaissances avec la diaspora, la recherche sur les besoins du marché du travail local, le lien entre les programmes d'entrepreneuriat et les réalités de la migration. Merci.
Okay, so what are the expected outputs from higher education institutions, that is to say 6 higher education institutions, to draft the cooperation memoranda with the local authority, to have them signed by May this year, to document evidence of stakeholder consultation and feedback. What does that mean? We talked about, collaborating with local stakeholders even in the process of preparing the document. So these are some consultation meetings. We discussed this a little bit when we were in Marseille, and we talked about the work package 6 and how these consultations should work. So it is preferable that when you organize any kind of meetings with your local stakeholders, to also have a couple of photos with the stakeholders. It would be good also to have some attendance list or signatures or anything that you can obtain. That means documented evidence of consultation. So photos, a short report, we had a consultation with these and these representatives and these organizations, people present and so on. And this is, I'm saying this because this is necessary from the technical point of view when it comes to justifying on the project that we have had this kind of collaboration and consultation. So, and of course, in the short report to say what the people with whom you had a consultation said when it comes to memorandum, what they suggested, what kind of feedback they gave, what kind of ideas they put into the process and so on. And then when we have these documents signed, we use them for the councils that we will talk, I think, tomorrow about, and we talked also in Marseille. When you have the tasks within the work package 6, and this is the basis for the successful and easy implementation of what comes in the work package 6. Thank you. Encore une fois, pour chaque établissement d'enseignement supérieur, SSA, projet de protocole de coopération avec les autorités locales. Protocole signé avant le 30 mai 2026. Preuve documentée de la consultation des parties prenantes et de leurs commentaires. Prochaine étape, après T55, utiliser le protocole signé comme base pour la création du conseil de partenaires WSA, TS3. Society approach. Ok. C'est tout. Merci. Okay. What should we take into consideration? What is very important to bear in mind? So you can have consultations with different partners at the same time, with multiple partners. So not just with local authorities, with NGOs, extension services, youth organizations, all those organizations that you think and find relevant for this kind of collaboration. So you can be very creative depending on the contextual need of your country and your region, and depending on what you wish to achieve. So you can be creative with the invitations when it comes to partners that you wish to sign the memoranda with. They need to be relevant, they need to respond to the needs that you identify, and they also need to be responsive, collaborative, in a sense that you can have an idea to invite a very important partner to sign the memoranda with. However, if they are not collaborative in a sense that they will only be a formal partner, then I'm not sure personally that this is going to work. You will have a very good memoranda signed with a very important actor, but if this actor remains passive, nothing is going to be achieved. So it is also very important to find partners for memorandum that will also be active and respond and communicate with you when it comes to certain local issues regarding the topics of migration management and whole of society approach to
different topics that you have recognized. It would be good when you collaborate and establish workshops and consultations to speak with people who can make decisions. In a sense, when you have consultations, it would be good to have people there who can say, okay, we can sign this. Instead of having more of those people who will say, well, I need to ask. So if you can find decision makers from the beginning, people who can say yes or no, that would be very good. As I mentioned before, language should be clear and inclusive to encourage the community participation, which means you will address different kinds of organizations and different kinds of people. They do not all belong to the academic or political circles or policy circles. Some of them are going to be the representatives of the community as such. So they also need to be included completely in understanding what and why they are doing. And this is very important. It may look technical, but document every step. So every meeting, every invitation, every draft, feedback, revision, everything that you did, please document, because you will need this to create the aforementioned report, which is going to be short but to the point, and also to document this for the European Commission, that is to say, for those who will check our deliverables and our activities later. Webin and Unina will be here at every step of the way. So as we have already been here all the time, so you can write emails, ask questions, ask for online meetings, and so on and so forth, to make this work and to make this fantastic from the very beginning. So this is very important to understand. Les 5 éléments clés qu'il faut retenir et qu'il faut prendre en considération. Le premier élément, c'est quoi? C'est la consultation qui peut prendre du moins du temps lorsqu'il y a plusieurs partenaires. Donc la consultation qui prend du temps. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'implication des décideurs dès le début afin d'éviter tout retard. Donc tous les décideurs doivent s'impliquer dès le début pour éviter le retard. Et le troisième élément, c'est l'utilisation d'un langage clair et inclusif afin d'encourager la participation de la communauté. Et l'élément suivant, c'est la documentation, évidemment, de chaque étape. Donc, les étapes sont la réunion ou les réunions, on doit les documenter, les ébauches, les commentaires et les révisions. Et le dernier élément, c'est la consultation des deux entités que sont Webin et Unina, pour obtenir des conseils et des exemples. Donc ici, c'est un peu la communication qu'il faut avoir avec ces entités-là. Merci. Sorry, I was muted, sorry. Okay, so I apologize. So here we have 5 different phases of how you can approach from draft to the partner council. I will not now go through details because we will make this presentation available for all our partners, but these are suggestions when it comes to how to start the process of drafting the memorandum, to the point where you use this memoranda to form the partner councils within the work package 6. So we mentioned in phase 1, which is preparation phase, identify persons who are going to do this on behalf of your institution, divide and distribute the roles, who are the people, concrete people who are going to help this be realized. Then let's see which department is going to do it on behalf of your institution, and then with whom you are going to communicate to try to make these memoranda possible. So here we have one output in
internal concept note. This is going to be done by this department, these people, we are going to contact these organizations, and let's put this machine into motion. In phase 2, let's see who are the local authorities responsible, for instance, for migration, who are the community actors that can be relevant. As you can see, we named here NGOs, civil society organizations, social services, the diaspora groups, employment offices. All these can be very useful in communicating and collaborating when it comes to these topics. And then, very important, formal notifications and formal invitations should be sent for, we call it exploratory meeting, this is consultation. Come, let's talk about this, or we can come and talk about this here. So the end of phase 2 would be a stakeholder list. These are the people that we are going to talk about, and of course, keep record. Always keep record of everything that you do when it comes to this. In phase 3, so you have a draft of memorandum. So what it needs to contain, we already mentioned this, we will not repeat it. And then we have a draft at the end of this phase to see where to move forward. In phase 4, now that we have a draft, let's see, is this a good draft for both parties? So let's try to talk about this. Let's try to see if it works for everybody. And then if it does, then we will have the idea how to create a final version. And in the last phase, as you can see, it would be good when everything is ready for signing to have the official ceremony. This would be good for the visibility, and as you know, visibility is very important on the project, so that we can show that we had some kind of process which has been crowned with the ceremony of signing. This should also be presented to the wider community so that the community knows that something is going on, that somebody is doing something, that there are some actions at the level of the community. Maybe they would like to join, even those who were not invited in the first iteration. And then this is going to be ready to move to the next level, and the next level would be these councils, which let's say, a wider platform for solving some of the issues that are burning in the region or in the society or in the community. Thank you. Ok. Ce que nous devons retenir ici, en résumé, de la feuille de route de l'action. Le projet. Le projet. Ouais. Nous avons 5 phases à suivre. La phase numéro 1, l'équipe doit être dirigée par l'établissement d'enseignement supérieur. Elle doit être nommée une personne ou une équipe de coordination interne. On doit clarifier le rôle de l'établissement d'enseignement supérieur dans la gestion des migrants et l'aide aux réfugiés. On doit également identifier les partenaires concernés, c'est-à-dire leurs droits, les sciences sociales, la migration, engagement communautaire. On doit cartographier la coopération existante avec les autorités locales ou comme résultat, note conceptuelle interne, 2 à 3 pages. Phase numéro 2, on doit identifier l'autorité locale responsable de la migration, cartographier les acteurs communautaires tels que les ONG, OSC, les services sociaux, les groupes de la diaspora, agences pour l'emploi, etc. Employer une invitation officielle à une réunion exploratoire où on a comme résultat liste des parties prenantes plus compte rendu de la réunion. La phase numéro 3, le protocole d'accord doit inclure l'objectif de la coopération, c'est-à-dire la migration, le rôle et responsabilité de participation des acteurs communautaires. On doit créer un conseil des partenaires et mettre en place les mécanismes de prise de décision et de coordination. La durée et clause de révision doit être incluse aussi. Comme résultat, le projet de protocole d'accord partagé pour la consultation.
La phase numéro 4, on a la collaboration entre l'établissement d'enseignement supérieur et les autorités locales. On doit organiser une réunion ou un atelier de consultation. On doit également recueillir les commentaires écrits, réviser les textes, obtenir les autorisations institutionnelles nécessaires où on a les résultats comme version finale prête à être signée. C'est le résultat attendu. La phase numéro 5, la cérémonie officielle de signature où on recommande pour la visibilité, une communication à l'ensemble de la communauté et une préparation de la transition vers T6. Les résultats, les mémorandums signés, base pour l'acte fondateur du Conseil des partenaires de la WSA. Merci. Very important thing to mention is if you already have a mechanism of maybe shortening the process, maybe you already have a way, your own process of signing memoranda. So these are just suggestions, but if you have a way of shortening the process, make it faster, but equally quality, it's not a problem. So you should do it, and you should follow your own procedures, as long as you document everything, and as long as in the end we have documented steps of how you engaged with stakeholders to reach the memoranda and sign them. So this is very important, also to translate. Yeah? Hank. Thank you, Sonia. Yes, it looks very straightforward, but at my university it's much more complicated than this. So there's a lot of bureaucracy and corporate governance. So how it normally works is there's a form, we call it a declaration letter, which I fill in what this MOU is about, and then it must go through several levels of approvement. Translation? Can you do? Comment T5.5 se connecte à T5.3? T5.5 accord de cadre T6.3. Opéralisation, excusez-moi, acte fondateur du Conseil des partenaires de CES. Le mémorandum définit pourquoi et comment la coopération s'effectuait. Le T6.3 formalise qui participe exactement et comment le Conseil fonctionne. Sans un mémorandum de coopération solide, le T6.3 devient faible ou fragmenté. Merci. Okay. And then the first approval is the HOD, the head of department. Then from the head of department, it's going to the dean's office. Then the dean must approve. Okay. Can you translate? Okay, can I start again? Can you repeat, please? Yes. So what I said, it looks very straightforward, but at universities, it's much more complicated. Ce que je vous dis est simple, c'est que les réalités à l'université est un peu plus compliquées. So at my university, I have to complete what we call a declaration letter with all the information, and then this declaration letter must go to several levels of approvement. Moi, avec mes collègues à l'université, si on établit un document, le document doit prendre du temps en suivant les étapes hiérarchiques en allant, ce qui fait un peu compliqué les démarches. So the first level is the head of the department, and then after he signed it off, it goes to the dean of the faculty. Le premier défi, c'est d'abord avoir l'autorisation des autorités et après mettre le document en circulation ou qui va être signé par le chef, le doyen de la faculté. Ok, merci. So after the dean signed it off, it then goes to our legal department. We have our own legal department at the university. Forgive me.
So the legal department. Ouais. Le document doit être signé par le département en question. So then the legal department, they are actually responsible to draw up the memorandum of understanding. Le travail doit être fait par le département qui doit approuver le travail afin qu'on puisse le soumettre au partenaire. So then it's a back and forth. They start with a draft and they send it to the client and he makes some changes or modifications, it comes back. So it's a long process. Ouais, ce qui fait que le processus prend un peu du temps parce qu'il faut passer par là pour obtenir le résultat attendu. And when both parties are happy, there's only one person at my university who has the authority to sign a contract on the name of the university, and that's the executive director. Ouais, ceci nécessite une personne spécifique censée prendre en charge les questions liées à cette problématique. Merci. Thank you. Merci. There's Sanya, can we put you on hold for one moment more? Or do you want to comment on this? Yes, thank you, Hank. This is, of course, this is not the first time that we have the contextual possibilities and things that are maybe bureaucratically very complicated. So these are just some suggestions, but of course, in trying to do this, to finalize the task, the most important thing is the final outcome. So the final outcome should be some kind of memorandum signed with external stakeholders in the society. You can, of course, think about your own processes, procedures, and what you can do, and then do it the best way you possibly can within the scope of the project that we have. So this is not carved in stone, okay? What is going on? Because now we cannot translate what you say. Beforehand, I translated your slides, so it was easier. But for such sessions, you need to have 2 sentences in the slot. Okay? Otherwise, we can't translate the message anymore. We try it now. Okay, so can I? Stop. Wait a moment. Your message will be translated, and you go. Okay? Okay. Et là aussi, pour les accords finaux, c'est des choses qui vont certainement prendre du temps. Mais ça nécessite également un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Et que, comme on l'a dit dans les slides précédents, donc il nécessite l'implication de tous les parties prenantes pour que cela puisse fonctionner comme prévu. Okay, now Sanya. Okay, so I'm not really sure which part was translated, but I hope the idea that you can adjust the process to your own procedures as long as in the end we have the result. Réellement, le processus va être un peu long, ça va prendre du temps, mais de toute façon, on aura de résultats. Okay. So we fully understand that desires are one thing and planning is one thing and the contextual situation is quite another. So yes, you can be resourceful, you can be creative, but in the end, we should have these memoranda signed. Le processus, comme elle vient de dire, le processus va prendre du temps. Il y aura des contours, il y aura des choses à contourner, mais le mémorandum, on va finir par être signé, par être approuvé, de toute façon. Okay, Sanya, and now there's a question or a comment from Saidu. I'm really wondering if you say that the process should take time, and you told us
the end of the signature should be on May, the next May. I'm sorry, but I'm very surprised. Okay. Okay, I understood that. Thank you, Seydou. Yeah. Oh, okay. So yes, again with the frameworks, we have also we had to be flexible on the project with frameworks as well when it comes to time, as long as we have in mind how long this could take and what we need to do. It would be good to start now and to do it as soon as possible. These are project frameworks, but let us focus on what is possible. Let us focus on what is realistic, and let us do it now. So let us be in the process of doing it. So and this is going to be done that way. I have no other smarter thing to suggest. On comprend tous que dans les universités, il y a des situations qui s'imposent, hein, et chaque université a également ses réalités. Donc, elle dit que ce serait mieux de commencer dès maintenant, d'accord, d'anticiper aujourd'hui, hein, donc c'est ça. et se concentrer également sur l'essentiel et sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire sur le possible, hein, d'accord, c'est ça. Okay. Issa. Issa Jeju. Just one question about the language that we will use to write the memorandum, French or English? Because in here, French is the official language. And I think that, in my opinion, I discussed with Professor Seydou, I think that it's not possible to write a memorandum in English because French is our official language. Maybe you can translate yourself. En fait, je demandais en fait quelle est la langue qu'on va utiliser pour rédiger effectivement le mémorandum. Pourquoi? Parce qu'en fait, le français est notre langue officielle. Et d'après, j'ai discuté avec le professeur Seydou, apparemment la loi interdit effectivement de rédiger un mémorandum en anglais. Et est-ce que le mémorandum, nous qui sommes effectivement dans les pays francophones, on va utiliser un mémorandum en français et voir comment peut-être le transformer ou le convertir effectivement en anglais. Thank you, Issa. Now that's your turn, Sanya. You can answer if you want. Thank you. Yes, if I understood correctly, it's the language. So of course it's going to be French language in Senegal, and of course it's going to be not French, local languages. So you will use your local language, French or English, to draft your memorandum, because there is no point of you drafting a memoranda in English if you are communicating and collaborating with your community. So the community needs to understand this, and this is for your own personal use. So yes, it should be in French in Senegal, it should be in English in South Africa. The language, when we say that it should be clear, it should be familiar, it should be the language of the community, in a sense that standard, yes, but understandable. So here you have freedom within your possibilities and your frameworks to draft the memoranda which is going to be used. Not just piece of paper, but used, which is going to be relevant for you. So I hope this answers your question. Thank you, Sanya. Le mémorandum ici, chez nous, ça doit se faire en français. Parce que tout simplement, c'est un projet qui cible une population et que cette population-là doit comprendre le contenu du projet. Donc ça doit se faire en français. Okay, Sanya, now the question. Your last slide was already translated in French. Do you have anything to add on your presentation? Because we are approaching the coffee break very fast.
Actually, I am ending my presentation, so later if you have anything to add, Michael and Marina, please do, because just to have one final sentence, without the memorandum, the next step would be more difficult in a sense that it will take more time maybe to finish work package 6 activities. But that's why this is important. And I will stop here. And if you have anything to add, please do. Okay. Ouais, c'est là, à ma manière là, à la conclusion de ma présentation, vous pourriez poser certaines questions, vous demander s'il y a des choses à savoir de plus. I see there's some more questions from the auditorium. I would like, if okay, Hank, to cut now, because later on, next session will be about task 5.2, that will be led by Unina, and in the afternoon, we talk about 6.3. In 6.3 and 5.5, there's a very strong link, and I will take the opportunity to maybe add some comments from our perspective, and then I would like to go on with this discussion. So Hank, and I think Issa also, please save your questions for the afternoon. We will have time to deal with them. Ouais, je pense qu'après nous allons voir ces points dans l'après-midi et nous avons beaucoup à dire encore. Donc ceux qui ont des questions pourraient les garder et les reposer cet après-midi s'ils le souhaitent vraiment. Merci. Coffee break for some of you and break for everybody. Okay, coffee break. The toilet is here. Okay, so thank you, Sanya. We will have coffee break, and also thank you for all the other participants following online. We will be back in 15 minutes. Great job, great job, great job. Oh, thank it was you. nice. Merci. We organized it on the fly. Yes. Thank you for helping us. You speak a little bit French. Adam, nice name. And you are? Joe, you can call Joe. I have to go.
Hybride, à distance et en présence, pour discuter et éventuellement, si nous voulons modifier les deliverables que nous avons déjà préparés, que nous vous présenterons maintenant. And then there will be the next step. But let's focus on this deliverable, that is student alumni charter procedure with brain drain early warning mechanism. This is an e-document in English and local languages. We have discussed it all together during this meeting about the local languages, and partners from both South Africa and Senegal suggested the deliverable be written strictly in English and French, because these are the languages that can be effective for communication and understanding between higher education. So the deliverable is written in English and French. En ce qui concerne les deliverables, la procédure, l'objet de ces deliverables, c'est la procédure de traçage des étudiants et des anciens étudiants avec le mécanisme de détection précoce de la fuite des cerveaux. Et donc nous avons déjà décidé d'abord, depuis beaucoup de temps, que les documents électroniques soient soit en anglais, soit en français. Et donc en ce qui concerne la langue, les partenaires d'Afrique du Sud et du Sénégal ont suggéré que les documents soient rédigés strictement soit en anglais, soit en français, car ce sont les langues locales utilisées pour assurer une communication, une compréhension aussi large et efficace que possible entre différentes universités en Afrique du Sud et au Sénégal respectivement. This deliverable is closed, is an internal deliverable, so it's not published, it's not for the other, it's for us to share information. Nous partageons la même procédure dans toutes les universités. Nous avons ensemble, à partir du parcours de projet, donc nous partageons des deliverables qui est commune procédure de tracement. This is the model that started from our collection that decided to focus on some individual factors, some situational factors that we are collecting for early tracking, so for highlighting which students are at risk, to develop tailored support interventions to those students, reducing intention of leaving university, migration intention, both currently and those who are thinking about migrating in the next 5 years, so reducing brain drain. Alors pour faire ce tracement, nous sommes partis d'une idée qui était quelles étaient, du point de vue théorique, les dimensions intéressantes à évaluer pour tracer les étudiants de façon à pouvoir voir quels sont les étudiants qui sont plus de risque de migration. Alors, l'idée, c'était qu'il y a des facteurs individuels, c'est-à-dire des informations académiques, des parcours académiques des personnes, des individus, mais aussi des facteurs situationnels, c'est-à-dire la perception, par exemple, individuelle de la capacité à migrer, de la mobilité sociale, de la qualité de vie, la perception d'avenir économique dans son propre pays. Tous des facteurs individuels et situationnels qui sont considérés et qui ont démontré de l'être, avoir une influence significative sur l'intention de quitter l'université ou l'intention de migrer, qui c'est le but. Notre but, c'est dans l'individuation, le tracement des étudiants quels sont les étudiants plus au risque de quitter l'université et de quitter notre pays, votre pays, vos pays. Et alors, ces variables ont démontré de l'être, et sur cette base qui a été préparé les tracements. C'est-à-dire, nous avons demandé peu de renseignements, peu d'informations, nous avons utilisé dans les tracements, mais ce sont dérivés de variables qui ont démontré d'être prédicteurs de cette intention. Nous avons demandé aux étudiants quelles étaient leurs caractéristiques et quelle était leur intention. Alors, ceux qui avaient intention d'immigrer ou intention de quitter l'université avaient plus présence de certaines variables. Et c'est ça que nous avons utilisé dans le tracement. C'est un peu un modèle, mais c'est pour expliquer, mais en France, sont peu de variables, pas beaucoup, mais seulement pour dire comment on le fait. Okay, so what we are doing now, we are going through the deliverable together,
go on the index to, it seems that it's so long, but it's in both languages. So take in mind this. We then will evaluate it by using the link sent by Webbing, because they need this information to go through the process, and then we will approve this one or do some amendment, some adjustment that we are doing, but we need to do it today because they need data on this. So let's go to this before the translation and then. Alors, sur la base que j'ai présentée, nous avons, à ce moment, nous allons vous présenter le deliverable, ce que nous devons évaluer ensemble, un peu comprendre dans sa structure pour pouvoir l'évaluer, qui c'est notre but aujourd'hui. Okay, let's go through the deliverable. Et ça, c'est le deliverable que vous avez reçu à travers WhatsApp. Is on WhatsApp, is on the Et Moodle. nous allons évaluer ensemble. Nous le présenterons synthétiquement les aspects les plus importants. Okay. Full screen, yeah. Voilà, Okay, parfait. perfect. So this is the first page with the title in English and in French. Lisons-le, l'éclairage. Oh. Student and alumni tracker procedure with brain drain early warning mechanism. Et en français, procédure de traçage des étudiants et des anciens étudiants avec mécanisme de détection précoce de la fuite des cerveaux. Okay, this is the common format. We have put the final version, the date of today. Il y a toutes les dates jusqu'à aujourd'hui. Hein? Today is the date of the final version. And this is the content table in English. So there is a first part that is an introduction. We will go through this rapidly. The introduction is about the work package 5, the work package objective, the objective of the deliverable, everything that is on the proposal that we have, and the way in which it has been developed. The second part is Master Student Alumni Tracker Procedure with Brain Drain Early Warning Mechanism, and it explained the theoretical framework that is both theory-based, so we briefly exposed all the topic about the literature review, about the reports, about research on migration management, brain drain phenomenon, high restitution, tracking procedure, everything, and evidence-based approach. So what we have done for the work package 1, so your data collection and your information that you gave us about procedure at your university. Let's start with this. Oui, bien sûr. Alors, ce qui concerne le sommaire, dans le deliverable, il y a ce qui correspond à ce sommaire. Alors, dans l'introduction, nous avons présenté quels étaient les objectifs et les développements, quelle avait été la procédure que nous avons utilisée. Parce que ce que nous, maintenant, utilisons dans notre traçage, c'est à partir des questionnaires que vous avez faits dans vos universités, dans cette université, dans tous les 6 universités, à partir desquels nous avons eu des informations qui peuvent être utiles pour traçage et que maintenant nous mettons dans notre procédure. Et nous expliquons, simplement nous présentons ça. Hein, qui vient de notre deliverable 1, vous vous souvenez, le premier deliverable. Alors la première partie va introduire ça, c'est-à-dire notre objectif et comment nous l'avons fait. La deuxième partie, c'est la procédure, et donc quelle était la théorie. Vous avez vu, quand j'ai présenté d'abord, il y a quelques minutes, la présentation, c'était quelles sont les variables les plus importantes, comment est-ce que nous avons fait du point de vue théorique, des variables individuelles, des variables situationnelles, qui nous avons vu qui ont une influence sur l'intention d'immigrer, qui sont associées à l'intention d'immigrer, déclarée par les étudiants. Hein. C'est-à-dire, nous avons demandé, est-ce que vous avez intention d'immigrer dans les prochains 2 ans, 5 ans, etc.
C'est ça l'intention que nous allons détecter dans le premier deliverable. Et nous avons vu des variables qui étaient associées du point de vue individuel et du point de vue de la perception de la situation. Parce que lorsqu'on décide, on peut prendre la décision de migrer ou de quitter l'université, on le fait pour des raisons individuelles et pour des raisons liées à comment je perçois le contexte où je suis. Et alors, c'est ça l'approche théorique, et bien sûr fondée sur des données scientifiques, parce que nous avons détecté des variables qui étaient déjà utilisées pour des travaux semblables aux nôtres. Après, la troisième partie... English is not done. La troisième partie. The third part is master students alumni tracked procedure with brain drain, early warning mechanism, procedure and implementation. In which case, in this case, there is the definitely implementation with software procedure by each institution. We have done with the UASZ software, so the information that TUT gave to us in terms of the software and use and implementation. The UASZ given by Hussein partner that use UASZ as well, and the same procedure because it's the same software by Gaston Berger and Ziguinchor University, because they both the same software, so they are going to use in their institution the same procedure. Differently from Stellenbosch University and from University of Free States, they both different software, so they described a more focus on alumni more than students. So they are already using, of course, the same procedure to widespread the survey that we have shared together, but they are both software for specifically focused on alumni. So this is describing this procedure. The last part is the conclusion in terms of this is a common and shared procedure that we have with the key references, not all the references because they are too much, of course, in terms of the review that we have done, and the annexes with the survey in English and French version that we have defined and redefined in Naples, in Marseille, everywhere, to be widespread to track students and alumni. Alors, la chose intéressante, à mon avis, que nous avons fait, c'est que nous avons, dans la deuxième partie, présenté le fait que nous avons, à un certain moment, défini, et ça c'est vérifié déjà dans notre meeting précédent, nous avons défini la même procédure, c'est-à-dire les mêmes variables. Et après, nous avons mis la même procédure sur les différents softwares que chaque université avait. Alors, nous avons certains softwares TUT, ici dans les universités du Sénégal, mais nous allons détecter les mêmes variables qui sont sorties des questionnaires que nous avons faits à vos étudiants au début. Et ça, alors, tout ça est présenté, et donc la procédure de traçage des étudiants et des étudiants, avec un mécanisme pour détecter précocement la fuite des cerveaux. Parce que si nous voyons maintenant quels sont les étudiants qui ont intention, nous pouvons essayer de faire des interventions pour réduire ces variables. C'est ça le but. Et nous avons en tout cas utilisé cette procédure dans toutes les universités, ensemble. Vous l'avez déjà mis sur, et nous avons reçu le fait que sur les différents softwares, qui n'étaient pas les mêmes, mais ça, ce n'est pas nécessaire, ils peuvent être tout à fait différents. Mais la procédure, c'est la même dans toutes les 6 universités. Et bien sûr, la quatrième partie, il y a des annexes, c'est-à-dire la procédure, c'est-à-dire quels sont les éléments que nous utilisons pour les tracer dans toutes les 6 universités ensemble. Et vous avez déjà, la plupart des universités nous ont déjà, vous avez pratiquement tous les 6 universités, vous avez déjà envoyé le fait que la procédure est déjà insérée sur les différents softwares dans chaque université, de Stellenbosch à Free State, de TUT à ça, etc. Dans toutes les 6 universités dans les 2 pays. Okay, so this is the introduction. I think that you have already had the time to go to scroll everything, so we are going really quick also because of the time. This is the introduction. This is introduction about the project, the work package 1 that has fed all this information.
the aim of our package 5 with the objective one, that is the objective that we are Alors, discussing. une chose, pour ceux qui le voient en français, ici c'est la première, sont les premières pages en anglais, et après, à partir de la page 30, il y a la version en langue française. Donc c'est exactement le même dans les deux langues, seulement nous l'avons mis dans le même deliverable of course, parce que le deliverable c'est seulement un. Et alors la première partie, l'introduction c'est à page ici, c'est à quelle page? Français. La première 30. partie 30. 30. Yes, en français, et la première en anglais c'est page 3. 4. Page 4 in English language, and page 30 30. in French. You en can langue scroll française. his. Et ça, c'est la présentation, c'est-à-dire le lien entre les deliverables 1, qui c'était les résultats de la recherche qui était prévu par notre projet au début, le deliverable 1, et après le deliverable 5 qui dérive de celui-là. C'est clair ça, je pense. Hein? C'est-à-dire, nous avons mis dans le tracement des informations que nous avons introduites dans les questionnaires que nous avons fait ensemble au début du projet. Ce qui était là maintenant, je me souviens, tout le monde, nous avons déjà fait ça. Et ça, c'est la première partie, c'est présenté, page 4, page 30. Page 30 en français, page 4 en anglais. So this is the description of how our package 1 fed our package 5, the objective of our package 5, how we reach this goal through meeting by meeting in Naples, in Marseille, now in Ziguinchor, the fact that the workshop, the last workshop, will be dedicated to presenting the final models, and the decision about the language. Let's go in French here. Oui, alors, comme je le disais, nous avons présenté les liens entre le deliverable 1 et le deliverable 5 que nous sommes en train de discuter ensemble maintenant. Et nous avons simplement, c'est une description de ce que nous venons de vous dire. Then there is the Et part donc, justement, le fait que pour arriver du deliverable 1, pour faire déjà le deliverable 1, nous avons fait notre meeting à distance, en présence. Il y a tout un parcours que nous avons déjà fait depuis 2 années et demie, plus de 2 ans ensemble, et jusqu'à aujourd'hui, où il y a notre partie, c'est simplement le 5, après il y a le 6 et le 7, mais pour le 5, nous sommes de deliverable 1 à deliverable 5. Et nous avons donc repris le parcours qui a conduit jusqu'ici, et c'est décrit ici avec les modèles que nous vous avons dans la deuxième partie présentés déjà. En anglais So the et en second français. part is a master model. Nous avons déjà described it, yeah, with the factor, individual factor, situational factor, and outcome, with all the literature that is, oh, this is a typo, let me, with relevant model, measurement tools and research, with data from master survey, with all the information about all literature that guided us in terms of migration context, migration dynamics, the nexus between migration and rural development, brain drain, higher education, and all the dimension that we focused here, and data, because we all know the national survey results and the results that you gave us in terms of the information about the tracking. So they are the tables. They are quite different from the first one in the first deliverable 0.4 and D.6, because they are shorter and they go to the point of the goal that we have now. Yes. La deuxième partie, nous avons après, on reprend le modèle que nous avons vu au début, parce que ce modèle, c'est pas seulement quelque chose qui était dans les questionnaires, mais était fondé sur des aspects théoriques, of course, parce que nous sommes de l'université. Alors, on nous demande, nous posons des questions qui dérivent d'une littérature qui est présentée synthétiquement dans ce moment-là. Et après, il y a des données qui sont présentées dans la deuxième partie. Et enfin, les aspects synthétiques, c'est-à-dire qu'est-ce que nous utilisons après dans notre tracement
C'est-à-dire, pas seulement la recherche des données, mais quels sont les peu d'informations que nous devons tracer avec nos étudiants sur la base de cet aspect du parcours de notre projet. Okay, and this is the final part. With procedural implementation, we have the draft after the final model is decided, all the 6 partners, the software used in notes, the experience of TUT, with all the screenshot, the experience of Hussein, with the screenshot of where is this on the web page, alumni, network, with University of Free States, with screenshots of their experience, with lab alumni, and key references and conclusion. This. La partie suivante, avant les références, ça va contenir tous les screenshots que vous avez envoyés de toutes les universités, c'est-à-dire l'application de ce parcours que nous avons fait dans chaque université à partir du software que chacun utilisait. C'est-à-dire, c'est un peu l'évidence de cette procédure qui a été mise dans le software dans chaque université, la même procédure. Et après, les références du point de vue théorique du parcours que nous avons fait. C'est ça, tout le contenu deliverable dans les 2 langues, en anglais et en français. C'est terminé. Si, c'est fini. Okay, now you have some questions, some points to raise, some... Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous devez... Mais je pense que vous pouvez aussi reprendre, nous avons fait beaucoup de passages ensemble déjà. C'est-à-dire nous avons discuté beaucoup sur les différences des softwares, si nous devions avoir les mêmes ou nous pouvions avoir les différentes. Et heureusement, nous avons résolu de façon différente ça. Et nous avons déjà présenté ensemble des données. Nous les avons recueillis ensemble. Donc c'est tout un parcours fait. C'est agréable pour moi aussi de voir toutes les choses que nous avons fait enfin pour arriver jusqu'ici. Mais s'il y a des questions, in English. So we discussed this project with our vice dean in our faculty, and she said she supports the idea, but we mustn't keep it for ourselves. We must share it with them as well, with the university, so that they can also benefit from it. And the other comment she made is it must only be kept in the university, because we have a law in South Africa called the Copy Act. So you cannot explain information out. So say for instance I track now my students, then I cannot share the information in public because, yeah, no, I just make the comment. So I had 2 comments. The first one was that myself and Manuel, we had a meeting with our vice dean, and she said the university can also benefit from this information, so we mustn't keep it for ourselves. We must share it with the university. So la question est de savoir l'information étant qu'ATEC, si on doit garder l'information ou on va mettre l'information à la portée du public, c'est-à-dire de l'université. Point of view of a single university, it's important to have a good procedure. It's because it's most important for the families that choice for their sons university. There is not, for me, and in my opinion, there is not only one answer to this question. This is a political university and a political
of the university. It's not necessarily the same. Disais, ma réponse c'était qu'à mon avis, il y a deux niveaux. Nous pouvons la diffuser, mais il y a un niveau, parce que lorsqu'il y a une procédure qui peut anticiper les variables qui fait qu'enfin les étudiants quittent l'université ou quittent le pays. Alors, s'il y a une procédure qui peut, si nous faisons devenir quelque chose de, nous mettons, le transformons, nous considérons ce qui sort de notre transformation, alors l'université, ça veut devenir une université qui va être une attraction pour les étudiants. Parce que lorsqu'il y a un soin du fait que je vais former les étudiants, un soignant qui après ils vont pouvoir être essayant de le faire. C'est pas réussir tout, bien sûr, mais essayant de le faire. Alors il y a deux niveaux. Un niveau qui est l'université qui essaye à un grand niveau au-delà de l'université, de chaque université, il y a un niveau de toutes les universités. Dans l'université d'une ville, ça peut être un valeur avoir ce type de tracement. Ça, c'est mon idée à moi. Mais c'est simplement discuter en tant qu'universitaire ici. According to them, there are two levels, institutional levels and Yes, it's fine. Okay, cool. So my Okay. But my second comment was that the dean also gave us a word of warning, because he said there's a national act in South Africa about the spreading of personal information. So it means that we as the university must keep that information confidential. We cannot publicly publish it. Okay. Les universités, pour protéger les informations, ne doivent pas propager les informations personnelles. Thank you. That is comprehensible. Thank you. Another question? Another question? No, another question. Okay, so there are... C'est-à-dire, l'information personnelle doit être protégée en quelque sorte. Mais s'il s'agit d'une information qui doit être mise à la portée du public, on pourra le faire. Mais si c'est une information qui est personnelle, qui vient de l'étudiant, on doit protéger parce que c'est une information qui est personnelle, spécifique à ces étudiants. Merci. Okay. Are there some changes that you are proposing before finalizing the deliverable, or is fine? Est-ce qu'à votre avis, nous pouvons finaliser ce deliverable? Parce que nous pouvons maintenant l'évaluer et comme ça nous pouvons finaliser conclure cette package. Est-ce que vous voulez, comme ça, ajouter quelque chose, dire quelque chose d'autre? Des questions, si vous avez des questions à ajouter par rapport au livrable. Des questions à poser. Just for clarity, Federica, so you say as we collect data through this tracking software, so for reporting purposes, we do not share the personal information like names, what the students are doing, where they are, and things like that. With us. We do. No. As an institution, when we do the reporting, do we give you also the name or the list of the students? And
So how do we consolidate that? We just give you numbers of... Il va traduire Vous avez dit que nous ne devons pas propager les informations personnelles des étudiants, c'est-à-dire le nom, le profil, l'âge. Mais maintenant, nous, en tant qu'institutionnels, comment nous allons travailler pour pouvoir mettre cela à la portée de tout le monde? Okay, for the project, we are not working on this tracking. So our aim of the project was to develop a framework, a survey, and something for each university to track. Okay. So this is the output. We are not tracking, you are tracking. And we don't want to track you. L'objectif de ce projet est de fournir des enquêtes, bien évidemment, les enquêtes et les informations, mais nous ne sommes pas là, l'objectif n'est pas de mettre à la portée du public l'information personnelle des étudiants en question. Our work was a pilot work of our project. After this, the procedure is your procedure, and in institutional procedure, the name are, as you have in your institution, also the name of the students, of course, but the tracking procedure is not for the single name, it's not important. The procedure is another level from particular to general, in the other direction. So no, we use you use in this way, not the single information. Il demandait comment est-ce que nous pouvons utiliser au niveau de chaque université la procédure en gardant. C'est vrai que chacun, nous avons les résultats de cette projet. Alors, je pense que nous avons fait un travail qui c'est un travail pilote. Et pour avoir la procédure de tracement, c'est-à-dire qui est parti de questionnaires et a fait une procédure. Mais maintenant, quand dans chaque université, vous pourrez utiliser ça, c'est pas important. L'université a toujours les noms des étudiants qui sont inscrits. Mais lorsque si vous appliquerez la procédure, vous suivirez un processus qui va faire partir de particuliers, des étudiants, au général. Et au général, c'est la même procédure, c'est-à-dire un grand nombre, et pour voir quels sont les tracés et individuer quelles pourraient être les caractéristiques des étudiants qui ont plus le risque de quitter l'université ou de quitter le pays. Alors, vous pouvez, c'est comme toujours, vous appliquez la procédure en protégeant les données, parce que les données, non, la procédure, c'est comment dire, c'est comment analyser le processus. Ce n'est pas important dans les grands nombres l'individu, c'est l'ensemble. Alors on peut savoir qu'il y a les étudiants qui ont certaines caractéristiques peuvent être plus au risque de quitter le pays ou de quitter l'université. Après, on peut organiser aussi des aspects didactiques ou des aspects d'organisation qui est adressé, qui s'occupe d'eux en particulier. Je ne sais pas si j'ai aussi en tout cas, sans protéger les données, bien sûr. It's your work. It's not our work. Of course, after this, our work is the beginning. Our work is... We don't want your data. Of course. Okay, so if there are no issues, I think that we can all together vote in order to send to Sanya the information that they need to work together. Have all the access to WhatsApp on the email Webbing send us the link. Yes, it could be a good thing that we end this process. All agree? Also from home? Also for home? From home? Manuel, Sanya. S'il n'y a pas de souci, nous allons procéder au vote. On va vous envoyer le link via WhatsApp, comme ça vous allez voter et on envoie ça à la dame en question, en charge. Qui est qui l'a
inviato, diciamo, il link Marina? No, webbing. Yeah, because if you want to go through document, because you can go through the document in French version. In 3, I think is really quick Oui, to see. oui, il y a une mail qui Webbing Institute a envoyé le 20 février. Webbing Institute 20 février 2026. Si vous êtes connecté, nous pouvons. Moi, je le comme ça. Because they need this information by the end of the day to do the report, to draft the report about evaluation. So you can go through the document. It's not that long because there are so figures, so many tables. Nous pouvons maintenant aller sur le document. C'est pas aussi exhaustif que ça. Oui, oui, c'est cela. Il y a 2 links. C'est ça, l'évaluation de 2, qui c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire que c'est le work package 3 et le work package 6. Maintenant, nous avons présenté les... The first one is the most important. Yes, the first. The first is the most important. No. 1, 2. Le 1 et 2, le numéro 1. C'est le premier des 3. Vous avez vu, c'est following the general agreement. The first and first, it would kindly a priority because we are at the end. Today is 23 and. The point 1 is due to Lamoul. Voilà, oui, the 3, yes, you can click, I click just, and we can vote, evaluate. I don't want people to see my evaluation. I will not pay attention this time. Everybody look Que chacun observe sur son ordinateur portable. Seulement une page l'évaluation, c'est facile. Il faut changer l'adresse.
Federica. On page 16, the first headline is a mistake. It's typo. But it's a biting one for me. Need for reducing brain drain. Reducing Page 16, first headline. You see? Need for reducing brain drain. But it's an E. It's wrong, right? Do you see? Reducing. Yeah, yeah. It's a re. Yeah. It's so small here. Another page. Ah, perfect. And here for the yes, of course. Ich auch. Und er hat ja darauf geantwortet. Oder? Ich dachte, das geht. Nee, das geht um die E-Mail, die ich ihm geschrieben habe. Und du CC warst. Nee, aber ich habe jetzt auch eine von den gekriegt, wo er nochmal. Und da hast du nicht geantwortet. Okay, gut. Mais c'est sur la page, ce sont deux demandes. Oui, mais il faut avoir lui. No, by the end of the day. Because they need the data to do the report. Otherwise, we They don't need to make the report. So about that. C'est pour ça que nous avons reçu cette question de vente fédérée. J'ai lu à la envoyé, j'ai vu la vous avez raison, et vous n'aurez pas le résultat. Sans problème. Vous pouvez le faire. Vous pouvez. Ça fait un grand travail pour le faire commun. Je l'ai expliqué en toutes les langues, mais si vous voulez l'évaluer, vous pouvez le faire. Sinon, vous ne l'évaluez pas.
Non, c'est pas nécessaire que vous l'expliquiez. C'est simplement, non, c'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin d'explication. Ne le faites pas. C'est pas un problème pour moi. Absolument. Je ne veux pas d'explication. C'est pas nécessaire. Je ne peux pas. Et ne voulez pas. C'est pas un problème. Ne voulez pas. Mais nous avons un peu commun. J'ai essayé de faire quelque chose pour que les choses puissent avancer, même s'il n'y a pas de connexion. Même si c'est trop difficile, même nous avons perdu du temps pour faire ça, même si nous sommes au dernier moment parce qu'il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas le centre. J'ai payé beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a d'autres régimes, d'autres choses. Là, c'est pas important. Vous ne devez pas l'expliquer. Maintenant, laissez-moi, c'est mieux. Mais bien sûr.
s'élève brisant la solitude. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour.
De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée. Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. Pour l'éternité. Master.
stellaire brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine. Pour que... De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont stellaire brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine. Pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée. Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. En direct pour l'éternité. Master, master, en direct pour l'éternité. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont stellaire brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine. Pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour.
ODD, durabilité, vision partagée, Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. Pour l'éternité. Master, master, en direct pour l'éternité. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée, Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. Pour l'éternité. Master, master, en direct pour l'éternité. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorondour,
savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandou, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée. Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. Pour l'éternité. Master, Master, en direct pour l'éternité. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandou, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandou, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée. Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. Pour l'éternité. Master.
De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. ODD, durabilité, vision partagée. Sénégal, South Africa, destin lié. En direct pour l'éternité. En direct pour l'éternité. Master, Master, en direct pour l'éternité. De Ziguinchor aux terres de l'Afrique du Sud, un pont s'élève brisant la solitude. Au foyer Alpha Sané, la science illumine pour que nos campagnes trouvent leur voie divine. Master, projet de lumière et d'avenir. Master, pour que nos terroirs puissent fleurir. Sous l'impulsion du professeur Gorandour, on bâtit demain avec force et amour. Coordonner les forces, unir les savoirs. Le professeur Ndour porte l'espoir. Diversifier l'économie, protéger la terre. L'UI avance, fier et solidaire. Master, projet de lumière et d'avenir.
durabilité, vision partagée, Sénégal, South Africa, destin lié.